Hello, ఇది BLA important questions Unit 1 from Unit 1 Business Start Degree Become Computer Applications. Unit 1 Contract. First question, define contract and explain essential elements of valid contract. Next, define acceptance. State the rules relating to valid acceptance. State the state the exceptions to the rules. No consideration, no contract. What are the fourth question, what are the various ways in which a contract may be discharged? 5. What remedies are available to an aggrieved party on breach of a contract? ఇది యూనిట్ 1 ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ 2020 ఎగ్జామినేషన్స్ డిగ్రీ బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ సెమ్ 2. సో మనం ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చేద్దాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డిఫైన్ కాంట్రాక్ట్. essential rules for valid contract. Okay, this is the question. First question ఇది. సో ఆన్సర్ ఇది టెక్స్ట్ బుక్, బిజినెస్ టెక్స్ట్ బుక్, హిమాలయ పబ్లిషర్స్. ఇదే కొనండి, ఇలా బాగుంటుంది. ఇది కంటెంట్స్. ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, సెకండ్ సేల్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ అండ్ కన్స్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్, థర్డ్ ఇంటెలెక్చువల్ ప్రాపర్టీస్ యాక్ట్, ఫోర్త్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ companies and meetings, fifth winding up. This is first chapter, introduction to law. సో ఇది మనకు అవసరం లేదు, ఇప్పుడు డైరెక్ట్ ఆన్సర్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఇది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ మనం రాసే డెఫినేషన్ రాయాలి. అన్ని ఆన్సర్స్కి పక్కా డెఫినేషన్స్ ఉండాలి. సో ఇప్పుడు మనం ఆన్సర్స్ రాసేద్దాం, స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ఫస్ట్ ఏం రాయాలి? ఫస్ట్ డెఫినేషన్. వాట్ ఈస్ మీన్ బై కాంట్రాక్ట్? వాట్ ఈస్ మీన్ బై కాంట్రాక్ట్? కాంట్రాక్ట్, ఇట్ ఈస్ an agreement. It is an agreement between two parties. It is an agreement between two parties who are enforced by law. Enforced by law according to Indian Contract Act. Indian Contract Act 1872. అంటే ఏంటిదంటే డిఫైన్ కాంట్రాక్ట్ డెఫినేషన్ రాయాలి. అకార్డింగ్ టు ద ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872, ఇట్ ఈస్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ టూ పార్టీస్ హూ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై లా. అంటే కాంట్రాక్ట్ అంటే ఎంతమందితో ఉంటుంది? బిట్వీన్ టూ పార్టీస్ తోడే ఉంటుంది. ఎన్ఫోర్స్డ్ బై లా. నెక్స్ట్ ఇది అయిపోయినాక ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ హెడ్డింగ్ పెట్టాలి, పక్క మెయిన్ హెడ్డింగ్ రాయాలి. హెడ్డింగ్స్ ఉంటే తర్వాత మనం ఓన్గా రాయొచ్చు. ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ వన్, ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్. Offer and acceptance. Offer and acceptance అంటే ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ అంటే ఏంటిది? an agreement between two persons. An offer by one party must be accepted by another party. అంటే one party
ఆఫర్ చేసినప్పుడు ఇంకో పార్టీ యాక్సెప్ట్ చేయడమే ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్. ఓకే, పాయింట్ ఏం రాయాలంటే an agreement to be valid, an agreement to be valid, an offer to be valid, an offer by one party must be accepted by other party. సో అదేం చెప్తుంది, అన్ అగ్రిమెంట్ ఆఫర్డ్ బై ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ బై వన్ పార్టీ మస్ట్ బి యాక్సెప్టెడ్ బై అదర్ పార్టీ. ఎగ్జాంపుల్ ఏమొచ్చిర్రు, ఇఫ్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ ప్రపోజెస్ వై, ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా, ఇఫ్ ఎక్స్ ప్రపోజల్స్ వై for 1 lakh and y accept it, then it is called offer and acceptance. ఎక్స్ ఏమవుతాడు అప్పుడు, ఆఫరర్ అవుతాడు, వై ఆఫరీ. సో ఎక్స్ ఆఫరర్ అవుతాడు, అప్పుడు ఎక్స్ ఏమవుతాడు, ఆఫరర్ అవుతాడు, అండ్ వై ఆఫరీ అవుతాడు. ఇది ఎగ్జాంపుల్. నీకు ఆన్సర్ ఇంకా ఆ పాయింట్ రాయాలంటే ఇంకేమైనా ఎక్స్ట్రా రాయాలంటే, ద పర్సన్ హూ ఇస్ గివెన్ అన్ ఆఫర్ ఇస్ కాల్డ్ ఆఫరర్, proposer or promissory, and person who receives an offer is offeree or proposer or promisee. ఈ పాయింట్ రాయొచ్చు. ఇది సెకండ్ పాయింట్గా రాసి ఎగ్జాంపుల్స్ రాయండి. సెకండ్, ఇంటెన్షన్ టు క్రియేట్ లీగల్ రిలేషన్షిప్. ఇంటెన్షన్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఆఫర్ అగ్రిమెంట్ జరిగేటప్పుడు బిట్వీన్ 2 parties లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ ఇక్కడ. When 2 parties enter into an agreement, their intention must be to create relations between them. When 2 parties enter to an agreement, ఇలా ఇద్దరు అగ్రిమెంట్ కోసం ఎంటర్ అయిందనుకో, దెర్ మస్ట్ బి క్రియేట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ దెమ్. రిలేషన్షిప్ ఉండాలి. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెండ్షిప్ అట్లా కొన్ని ఉండాలి. Agreement of social, moral, domestic nature do not create legal relation. Agreement of social గా, moral గా, domestic nature గా do not create, అది లీగల్ రిలేషన్షిప్ కాదు. ఎగ్జాంపుల్ ఏం రాయాలి, మెయిన్గా ఒక్క ఎగ్జాంపుల్ అని రాయాలి ప్రతి దాంట్లో. బల్ఫర్ వర్సెస్ బల్ఫర్. Mr. Balfour promised his wife to pay a household allowances of £30 every month. Later they got divorced and the husband failed to pay the amount. Mr. Balfour sued for the allowances. The judgment has been held. Mr. Balfour could not recover as there is no intention to create legal relationship among the parties at this type of promise. అర్థమైందా? అంటే తను ప్రామిస్ చేసి ఎవ్రీ మంత్ £30 ఇస్తా అని చెప్పిండు, ప్రామిస్ చేశాడు. లేటర్ దే గాట్ డైవర్స్ అయింది వాళ్ళిద్దరికి. అండ్ ద హస్బెండ్ ఫెయిల్ టు పే ద అమౌంట్. ప్రామిస్ చేసిన అమౌంట్ పే లేదు. అప్పుడు ఈ మిస్టర్ బల్ఫాన్స్ కోర్టుకి వెళ్ళింది. ద జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ ద as elder Mr. Balpam could not recover as there is no intention to create legal relationship. అది ఇప్పుడు లీగల్ రిలేషన్షిప్ కాదు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, conscientious addendum means that the parties to an agreement must have mutual understanding ఉండాలి వీరిద్దరి మధ్యలో. దట్ ఈస్ మీన్స్ conscientious addendum. ఇది ఇంపార్టెంట్, ఇది రాయాల్సిందే. Example, Mr. X goes for an oil store when the sales have been large variety of oils and asks for 1 liter of oil, but actually Mr. X thinks that is he asked groundnut oil and the shopkeeper thinks olive oil. Thus there is no conscious addendum. మ్యూచువల్ ఉండాలి, ఇద్దరిది ఒకటి ఉండాలి. ఒక తను ఆయిల్ అడిగితే తనకు
1 లీటర్ ఆయిల్ అడిగిండు. బట్ ఇతను ఏమనుకున్నాడు, గ్రౌండ్ నట్ ఆయిల్ అనుకొని అది ఇచ్చిండు. సో ఇద్దరిది ఒకటే కాదు, మ్యూచువల్ అండర్స్టాండింగ్ లేదు అక్కడ. సో ఫోర్త్ పాయింట్, capacities of parties. Capacities of parties. The parties to an agreement must be capable or competent to enter a contract. Parties of agreement must be capable ఉండాలి. Parties to an agreement must be capable. According to Section 11 of Indian Contract Act, every person is competent to contract is important. According to Section 11 Indian Contract Act, every person is competent to contract who is the age of maturity according to the law, which is the subject who is of sound mind, not disqualified by the law, and contract by law any law which is subject. Okay. Minors, persons of unsound mind, persons disqualified by law. ఇదేంటిదంటే అబౌవ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 18 ఇయర్స్కి సంబంధించింది. బిలో 18 ఇయర్స్ అంటే మైనర్స్ పర్సన్స్ ఆఫ్ అన్సౌండ్ మైండ్ అంటే ఈ దీని గురించి ఏం తెలియని వాళ్ళు. సో అట్లాంటి పర్సన్ లా లా దగ్గర డిస్క్వాలిఫైడ్ అవుతారు. ఈజ్ నాట్ ఎలిజిబుల్ బై ఎంటర్ ఇన్ టు కాంట్రాక్ట్. దే ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ద కాంట్రాక్ట్. Example, agreement with minor is void and agreement with drunkard is void when he is drunk. Agreement with minor is void అంటే మైనర్ తోటి అగ్రిమెంట్ కుదరదు. సో నెక్స్ట్ వన్, ఫిఫ్త్, ఫ్రీ కన్సెంట్. కన్సెంట్ మీన్స్ express acceptance. Such acceptance must be from his own interest but not by any force. Free consent అంటే acceptance, free acceptance. ఇద్దరు మధ్యలో ఆఫర్, తను మిస్టర్ ఎక్స్ ఆఫర్స్ వై రూపీస్ 10,000 బైక్. వై యాక్సెప్ట్ చేయాలి, తనకు నచ్చితేనే యాక్సెప్ట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫ్రీ కాన్సెంట్. ఒకవేళ ఏమన్నా జరిగితే thus the contract must have made with free consent of parties. According to section 14, consent is not free when it is obtained. ఒకవేళ అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 14 ఏమన్నా జరిగితే వాళ్ళ ఇద్దరి మధ్యలో ఏమన్నా మిస్అండర్స్టాండింగ్ అన్నా, మిస్టేక్ అన్నా, ఫ్రాడ్ అన్నా, కరోషన్ అన్నా జరిగితే అది కాంట్రాక్ట్ కింద రాదు. నెక్స్ట్ కన్సిడరేషన్ లాటిన్ వర్డ్ ఏంటి, క్విట్ ప్రో క్యూ. కన్సిడరేషన్ అంటే మీన్స్ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్స్. నువ్వు తనకేమని ఇస్తే సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్స్ అడగడమే కన్సిడరేషన్. అకార్డింగ్ టు సెక్షన్ 25, every agreement must be supported by consideration. So agreement without consideration is void. Example, if A offered to sell his scooter to B for 20,000 and B accepts this offer, then for A 20,000 is consideration, B scooter is consideration. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏంటంటే ఏ అండ్ బి ఉంటారు, ఆఫర్ అండ్ యాక్సెప్టెన్స్. ఆఫర్ ఏం చేస్తారు, స్కూటర్ అమ్మేస్తాడు, వాడికి 20,000కి అమ్మేస్తాడు. అమ్మేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, కన్సిడరేషన్స్ ఎవరు ఇక్కడ, ఏకి 20,000 అమౌంట్, తనకు ఇది కన్సిడరేషన్స్ అంటే సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. బి తను మనీ ఇచ్చింది కాబట్టి స్కూటర్ ఈజ్ ద కన్సిడరేషన్. ఇక్కడ అది మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది మంచి ఎగ్జాంపుల్ దొరికింది. Lawful object and lawful consideration. Lawful object, the object of an agreement must be lawful according to section 23 of the Indian Contract Act. Object of an agreement must be lawful undale. Agreement between the two parties must be lawful according to section 23 of the Indian Contract Act. If the object is not lawful, that no valid contract comes to extinction. Object or consideration must be lawful అంటే లా వల్లనే జరగాలి. సో ఇఫ్ ఎనీ agreement any object is not lawful, then their valid contract come there
no valid contract comes to into existence అంటే valid contracts రాదు అది unlawful అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్డ్ ఇంటూ బై స్మగుల్ గూడ్స్ విత్ ఆడ్ అండ్ మనీ అది కూడా అన్లాఫుల్. లాఫుల్ అంటే ఏంటి? స్మగ్లింగ్ అట్లాంటి చె- అట్లాంటి పనులు చేయడం నాట్ లాఫుల్ కాంట్రాక్ట్. ఎయిత్, certainty. The terms of an agreement must be certain and ambiguous. According to Section 20, all uncertain agreements are void. A contract may be void on the ground of an agreement. Uncertain. Example: an agreement to sell his house of 20 lakhs or 25 lakhs to be it is void as a price is uncertain. అంటే ప్రైస్ డిసైడ్ కాలేదు అప్పటికి. ఒక హౌస్ని తనకు అమ్మడానికి 20 lakhs కన్నా 25 lakhs కన్నా అమ్ముదాం అనుకుంటే దట్ ప్రైస్ ఇస్ అన్సర్టైన్. Agreement must not to be declared to be void. Agreement must not have expressly declared to be void by any law in force the country. Under IC Act, Indian Contract Act, there are five categories of agreement which express declared to void. There are five categories. What are they? Agreement in district of marriage. Section 26, district of marriage. After above 18 years. Agreement in Restrict of Trade, Section 27. Agreement in Restrict of Procedure, 28. Agreement having uncertain meaning, 29. Vagrant Agreement, 30. This is the agreement must not declare to be void. Next, legal formalities. The agreements must have satisfied certain legal formalities such as writing, registration, stamping, etc. Agreement must have certain legal formalities such as writing, registration, stamping must be satisfied by the contract. In India, writing is required in cases of sale, mortgage, lease, and gift of immaterial property, negatable instrument, memorandum, and AOA of company. In India, AOA, MOA, సేల్ మోటేజ్ లీజ్ గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీకి ఇట్లాంటి లీగల్ ఫార్మాలిటీస్ అవసరమవుతాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఓరల్ ప్రామిసరీ నోట్ ఆర్ చెక్. Example oral note or check. Okay, this is first answer. What is the question? Define contract and explain the essential elements of a valid contract. Next question, next video.